to calm down. Unakuwa na kihali fulani kama hujakaa. Think of you may pray for some minutes. Everyone ana faith yake. We respect that. Just meditate kama utashindwa kupray. Right? And then think of things you know. Don't rush into swali gani gumu limeletwa. Tunakimbia tunaangalia mtihani kwa kuangalia lipi siliwezi badala ya kuangalia kwanza lipi na naliweza. Prioritizing easiest questions. These are the things we normally speak of. Managing time is very key in the exam. Avoid the trap of trying to be perfect. Manage time. Swali la max ndogo, lipe muda mdogo, jibu zile point, maliza. Avoiding unnecessary stress kama later. Forgetting IDs, sijui barua gani, unajipanikisha few minutes before the exam. Unaingia na tension kweli. Iliwahi kutokea mtihani, wakati nafanya mtihani wa tax wa body, nilisahau kutoa simu mfukoni. Nimefika nimebaki mtu mmoja kukaguliwa, najicheki na simu. Sasa naambia toa nani? Ilibidi kwanza niombe nakuja niondoke. Maana hata kusema kwamba na simu nitaonekana kama nikaenda kwanza kuitupa simu mbali. Sasa ile ilijisturb sana. Nimefika kwenye ile mtihani natumia dakika 15-20 kujikalm tu. Baadaye ndo nikaanza kufanya. Thank God ilichomoka vizuri tu na kwa utukufu mkubwa, lakini it was really. Some questions just need general understanding. As I said, do not force a solution to look similar to the question that you have once solved. Na hii trap inatokea sana kwenye masomo ya calculation. Unakuta mtu anajua cost of capital, cha kwanza nikimbilie hivi, nitafute cost ya kila source. Kuna wakati umepewa cost ya source husika, ulichonyimwa ni current market price. Labda unatafuta cost of debt, hujapewa current market price. Kwa hiyo issue mtego huko kwenye kutafuta market weight. Wewe umejua siku zote maswali yangu yanaenda hivi, lakini kwa sababu hukutulia kuelewa, unajikuta swali kama hilo unasema, jamani, cost of capital aliyoileta safari hii hatujawahi kuiona. Yote ulifundishwa hivyo. Another issues, answer basing on marks, I said, handwriting, arrangement of your work. Those are the general issues ambazo zinaweza zikakusaidia mtihani wowote tu, sio tu B1 na C3. Now specific subject issues, nimeshaongelea issue ya curriculum. Let me go direct for the sake of time. Nianze kuongelea kwenye principal learning outcome ya financial management. Wanasema ku apply management knowledge and skills in evaluating investment opportunities. Kwa maana ile investment appraisal lazima uimaster vizuri. All techniques kwenye investment appraisal uzijue vizuri. Lakini sio hiyo tu, risk and return, fundamental concepts ambazo zinamsaidia mtu anataka kuinvest, ku make decision. Risk and returns ni indicators za investment project. Lakini ili uweze kufanya hivi, kuna topic kama time value huwezi ukaikwepa. Kuna topic kama cost of capital huwezi ukaikwepa. Lakini we are also saying forecasting and planning as a principle. Uweze kufanya forecasting and planning. Ina maana hapa huwezi ukakwepa financial statement analysis kwa kuzitumia zile tools. Moja powerful tool ni ratio analysis. Ambapo kwenye ratio analysis zile 5 main categories za ratio ukishazijua na ukajua formula at least 4 to 5 or all ratios in a particular category na kuzinterpret, sijui profitability, liquidity, gearing, activity au efficiency, na ukamalizia kwa zile listed firms ukaongelea market based ratios. Yaani unakuwa na framework ya topic, ukikurupushwa hata saa ngapi you are ready for the exam. Then you are saying hapo kwenye forecasting and planning uweze walau kujua fund needed to support a desired level of growth in a firm. Kama kampuni inataka kugrow labda kwa 20 kwa 15%, how much is needed and how much can be obtained from external sources, and what are those possible sources? What is the advantage and the disadvantage of each source? Kwa again we are saying ujue pia financial needs za firm. Kwa hiyo ndio maana tunasoma vitu kama working capital management kwa ajili ya short term financial needs, cost of capital kwa ajili ya zile long term sources za fund kama equity na debt. Kwa hiyo ukiangalia hii principal learning outcome ni kama imecover kila kitu. Alafu anakuambia uweze pia the subject enables the student to apply debt and equity capital financing techniques in capital structure decisions making. Determine the optimal working capital. Kwa hiyo kuna issue pia za capital structure ijue vizuri. So that is it. Now, some of the important things, forgetting about principal learning outcome. Develop an understanding of fundamental topics among all other topics kwenye B1. Kuna topic usipozimaster, you are likely kuchukia finance. Hii pia ina apply kwenye C3, naweza kuunganisha hapo. Usipojua vizuri forex,
you're likely to hate C3, especially kwenye part ya international finance. Kwenye B1 usipoelewa time value of money, pale ndo shida inaanza. Usipoelewa time value of money, ni ngumu kuelewa cost of capital. Sana sana utakariri formula na unaweza kuotea swali kwa kukariri, lakini kwa competence based na kuwa competent kwenye somo husika. There are those founding topics in a subject. You have to master them. Investment appraisal, working capital, sasa hizi ni some major topics. I'm not saying hizi ndizo possible. I have to make myself clear. Possible yangu na kushauri kachukue syllabus na framework kwenye kila topic. Zile ndo possible na uzijue mapema. Shida ya competence, of course sio shida. Uzuri wa competence based syllabus, swali linakuja popote, na maswali mkiangalia sasa hivi unakuta kipengele A, Roman 1, Roman 2, Roman 3, B, C na D. Changanya hata topic 3 ndani ya swali moja. Na kuna kitu fulani cha topic ambayo umesema hii na hedge, unapo kuna ile unafika dakika za mimi na hedge, sisomi topic fulani na achana nayo. Gearing na achana nayo. Capital structure mimi sisomi. Unashangaa swali la capital structure limekuja rahisi, elezea determinants za capital structure for 10 marks. So try hata kuliko hedge, bora upate zile basics foundation topics kwenye kila, foundation concept kwenye kila topic. So you're saying topics which forms necessary base, core or central topics should not be ignored. This does not mean other topics should be ignored. All topics are equally important. B1 has a lot of formulas. It's good to develop a model that will help you memorize the formulas. Have a model that reminds you all important formulas in each particular topic. But another way of understanding or remembering the formulas, the easiest one that I normally use, is understanding the genesis of that formula. Ukiongelea formulas za cost of capital, zote zimekuwa derived from formulas za time value of money. Ukimaster time value of money, cost of capital formula zake zote, uje uongelee BGM model ya kutafuta KE, that is typical, ulishaisoma kwenye kuangalia tunasema present value ya growing perpetuity. Edson is also an expert in this. He will agree with me. That is what all formulas ina namna ya kuelewa. Ukisoma sio external fund needed, that is nothing else than total fund needed minus increase in financing from liabilities minus retained earnings. Ambayo ina logical explanation nyuma yake. Most of us don't want that logical explanation. You're like telling the teacher, hey, stop those explanations, go to the calculations. Now ukifungua ukisema twende swali fulani, the calculation. Everyone is trying to understand the question, but without having the understanding of the concepts, makes understanding of the question difficult. Not ignoring the importance of explanation part, na hapa nitatumia muda. Trap ya masomo yetu ya calculation B1 na C3 ni kwamba hata walimu wenyewe unatamani ukimbie uanze kusolve. Maana hapo pia ndo sehemu ya kuonyesha, nitatumia hili neno ni informal, utanisamee. Kuonyesha kama kautabe fulani. Alafu hatujengi concept za maelezo, lakini nimeanalyze mitihani ya B1 na C3. Nimetoa mfano wa mitihani ambayo ni latest. Unakuta explanation part ina form up to 40 or up to 50 marks. Mfano practice tumeshaisema. Mfano, do not undermine. Huu ni mtihani niliochukua haraka wa mid session ya juzi August 2022. Ulikuwa na hadi marks ya 42 kwenye maelezo tu kwenye mtihani wa B1. Na hayo maelezo nimechukua hapa, hapa. Swali la 6, angalia required. Wametufundisha namna nzuri hapa ya kuanza kusoma swali. Explain what? And 4 determinants of what? Determinants. Yani mwalimu amekufundisha capital structure, hajaziongelea determinants. Yani ni kitu very basic. Marks ngapi? Ukizipata umebakiza ngapi ku break even? Nisiongee na mengine, ila kuna vitu vinaumiza. Chukua hizo 10 zinote pembeni. Huo mtihani, angalia swali pale, explain what? Reasons. Sasa kingine pia hatutakagi kuelewa maswali, tunakimbilia yale maneno tunayojua. Explain the reasons for similarity or difference between cost of debt and cost of preferred stock. The reasons. Explain the reasons. Si vibaya kugusia cost of preferred stock na nini na cost, lakini usiache kusema reasons for similarities and
Of course it had 2 marks, kwa hiyo usipoteze muda sana ukaandika page 3, hii ni shida nyingine nayo. Marks 2 go straight, line 4-5, hakikisha umekuja na strong issues. Ondoka hapo naenda kwenye kitu kingine. Angalia swali lingine, swali la 4. Explain what? Meaning an urgency problem in relation to financial management and discuss any 3 ways of doing what? Minimizing. How many? Na hili swali nini? One of the very common question in introductory topic here B1. 8 marks. Zijumlishe tu. Briefly explain the meaning of financial analysis and identify any 4 areas covered in financial analysis of a business firm. How many marks? 8. Financial analysis of the business firm. You know that tool. You know the categories of within that tool we use to analyze financial statement. Number 5. Briefly explain the meaning of that is it. Explain annuity and marks 4 hizo. Ukizijumlisha hizi zote na swali la kwanza ambalo lilikuwa na marks 11 za maelezo, required differentiate between shareholders wealth maximization and corporate wealth maximization and highlight key assumptions of each. Alafu discuss any 3 financial management decisions. Of course akakuwekea na maelezo mengine ambayo yanaweza yakakuderail kwamba that a financial manager of a domestic firm regularly involved in imports and export should make, and the relation of each decision to the value of the firm. 6 marks. Ukizijumlisha maelezo tu, achana na vile vitu vya computation ambavyo wengi tunavikimbilia, tunatumia muda mrefu sana, tunaviacha basics kwa sababu hatutaki understanding, tunataka tupewe tu solution, tukimbie to reproduce. That is with B1. Na kimbia kwenye C3, nita skip part ya principal learning outcome, nitaenda kwenye in addition to techniques vyote nilivyoviongea kwenye B1, kwenye C3 kumbuka mambo yafuatayo. Nitaiongea handling inconsistencies. Kuna approach mbalimbali ambazo zinatumika kwenye forex. Kama umeattend review yako center fund na umemaster your approach, usikimbie sana kujichanganya ukafanya discussion au ukaanza kutafuta approach nyingine dakika za mwisho ukapata unnecessary pressure. Kwa zile inconsistencies zote wewe malizana nazo, sema I will stick to this and this is how I solve the question. You're good, be confident with that approach. Usianze kukimbia huku, mmefanyaje hii, mmefanywaje hapa, nyinyi mkiwa mnatafuta bid ask spread quotation yenu mna direct na indirect, nyiwa ukijichanganya humo, you are likely kuingia kwenye trap ya kupata vitu vipya ukahisi kama vya kwako ulivyonavyo ni relevant. Handling inconsistencies. Stick to the approach you are used to and try to balance the point I was explaining, explanation and computation. Again, the other trap kwenye C3 syllabus ilivyo, you are likely kukimbilia sana kwenye international finance na calculation za kwenye international finance, ukaacha pati ya domestic na pati ya maelezo. Ndio hiyo point ya mwisho, balance international and domestic finance part. Nilivuta tu mtihani wa November 2021 wa C3, nikagundua nikajumlisha marks za kwenye maelezo zilikuwa 53. Hayo nimecrop kwa makusudi tu, nimeacha maelezo. Kulikuwa na scenario juu, C3 kidogo inakuwa as Mlai alivyojaribu kutofautisha kati ya B3 na C2 kwamba kwenye cognitive skills kwenye C3 tunaenda kwenye high level cognitive skills, issues of evaluating, analyzing. Ulipewa scenario lakini ukaambiwa discuss any 3 financial issues confronted in this case. Briefly outline any 2 advantages and 2 disadvantages of growth by acquisition as compared to organic or internal growth. Briefly explain any 4 method of financing measures. Sources tu za finances za kawaida uzi-explain, uzi-elaborate, uzi-link na M&A. Angalia swali lingine, financial gearing is about blah blah. Critically, tena hili swali lina fall pia kwenye B1. Critically discuss this statement in the light of various theories and models that have been put forward. In your discussion, point out some practical limitations of the models and theories. Models are capital structure. Modiglian, Miller, the world with tax, no tax, net operating income theory, traditional theories, pointing limitations. How many marks? 10 marks.
Angalia required, explain the meaning of international diversification and discuss any 3 factors influencing its efficiency and effectiveness. As a risk reduction strategy, 6 months. Explain any 2 reasons behind the belief that inter-country correlation, na hii ilibase sana kwenye hizi topic ambazo hazikuwa za international finance aspect. Sasa wale wenzangu na mimi ambao huwa tunakomana area moja, tunapiga sana vizuri international finance, this is a competence based syllabus. Try to balance explanation and calculation, balance the international aspect of finance and the domestic aspect of finance. Na maswali mengine, discuss differences between performing capital budgeting analysis from parent firm's perspective as opposed from project perspective, ambayo ni decentralization na centralized approach. Of course, na maswali mengine hapo explain, nafikiri leo tumeliona. Yeah, just to wind up, it is good not to hedge. I have said that with competence based. Wanafunzi tunapenda sana, zimebaki wiki 3 sasa mwalimu, kuna vitu sitaki kuvisoma, najua ndio tulishavisoma ila nataka ni hedge. Niambie ambavyo wewe unadhani kwa uzoefu wako. Zamani ilikuwa kidogo unaweza ukajaribu. Sasa hivi mwalimu atake kuambia. Mimi mwenyewe huwa naogopa kuvisema. Sio kwa sababu sina, lakini nahisi naweza nikavisema alafu vyote visije. Sasa nitakuwa nimesema nini? Kwa sababu vinavyokuja sasa hivi unashangaa kama ni syllabus, unafikiri mtunzi alichukua syllabus akawa anatiki kila kitu walau kimeulizwa kwa namna moja au nyingine. Give your best, develop understanding, and avoid expecting that questions will be duplicated. This is the end, and thank you very much. Wish you all the best. Thank you very much. CPA Emmanuel, Christopher. Nadhani CPA Emmanuel Christopher ametueleza mambo mengi mazuri. Si ndio hivyo jamani? Ya, kwa hiyo tunamshukuru sana. Lakini katika kusummarize, tuambia andaa checklist yako, pitia syllabus, understand concept kabla ya kwenda kufanya solving. Si ndio hivyo? Na mwisho wa siku practice swali, alafu tutaweza kufanya mtihani wetu. Sasa mkiangalia ratiba yetu, tutakiwa tufanye discussion. Tumeona kidogo tu adjust ratiba yetu, tupate presentation nyingine ili tuje tupate maswali. Kwa hiyo may I take this opportunity to invite CPA Edison Leons. Edison Leons is a director of the accountant financial consultant. He has been in the game for a while, so he has much to share with us. CPA Edison, this is the audience, our candidates. Kwa tunaomba uweze kuwapa ulichonacho ili kidogo basi waweze kujiandaa vizuri. Edison, karibu sana. Asante. Is it still morning? Or is it afternoon? Good afternoon. My name is Edson Leons. Alimaarufu ananiita Babito. Thank you for coming. Salimia uliye naye karibu. Mwambie asante kwa kuja. Wengine hata mjasalimiana. Salimie, mwambie asante kwa kuja. Asante kwa kumjua, muulize za tangu amezaliwa. Ni vizuri sana kwa sababu tusikae kama tuko kwenye msiba wa mpendwa wetu, right? I'll be moving because teachers should not be sitting down and I'll be just moving here and there. So sometimes I'm even approach you over there. Asanteni sana, nakuja kwanza the best approach to prepare yourself for B5 exam. Najiuliza baada ya kupita manguli wawili nikajikuta wamemaliza presentation yangu. I've got two parts as the same as the other instructor walivyokuwa naongea. I've got a first part relating on a general aspect how to pass profession exam and a specific aspect for B5. General aspect, it's close over. Ngelikuwa wote mnakuja ni kwa ajili ya B5, I couldn't even mention general aspect. But this is not B5 class. If it could have been a B5 class, it could have been easy to me
to address specifically in B5. Lakini kwa sababu tuko wengi, basi tutaweka dondoo za hapa na pale. I've been in industry about 13 years. Nimekuwa kwenye kufundisha B5 zaidi ya miaka 13. Sessions patazo 26. Kuzihesabu ni rahisi, lakini chukua 13 toa kwenye umri wako, alafu utajua really wa zamani. Ndio utajua urefu wa aina gani. I'm going to address on general aspect kama walimu wengine walivyokuwa wanasema. La kwanza kabisa, tunaposema you are supposed to address CPA, lazima kwanza you believe on what? Yourself. Jiamini kwanza, you can. Jiamini kwamba unaweza. If you don't trust yourself, you don't believe on yourself, there is no way out. Unaenda kufanya nini? Kufaulu. Believe on yourself. Believe kwamba unaweza ukafanya nini? Ukafaulu. Wengine wanasema hapana, labda ni kama but nasibu mikeka. Hapana. Just trust what? Yes. Kwamba naweza kweli. Believe yourself kwamba both based from your preparation and to what? To the exam. Investing is investment time, right? Tunasema unapokwenda kwenye CPA ni sasa na investment. Mwalimu aliyepita alikuwa anaongelea B1, capital budgeting. Na hii ni capital budgeting. Unatakiwa kuwekeza kweli kweli. Kuwekeza kitu cha kwanza ambacho unakwenda kukiwekeza, we speak about time. Unatakiwa uwekeze muda. Not only time, but also money, resources. Lazima hapa udedicate yourself. Kwamba I am not trying, I am in for it. Nipo kwa ajili ya kufanya. Niwape labda mfano mdogo kuhusiana na muda ambao unatumiwa kwenye CPA. Nafundisha ni mwaka wa 13. Sijai kukosa darasani. Sijai kuchelewa darasani. Itafakari. Kuna mwanafunzi mmoja alishawahi kuniuliza, kwani mwalimu wewe uumwe? Nikamwambia hata nikiuma ugonjwa wangu huwezi kunitibu wewe. Kwa hiyo don't. Sasa unakuta mimi nafundisha, mwanafunzi ananiambia, bwana mimi nilikuwa naumwa. How is it concerned to me? I got sick, but I'll never let you know that I'm sick. I just send over in the hospital. Kwa la kwanza ni muda. Hakikisha umededicate muda. Kwa mimi ukija, hata kama ni mtu mzima, mauzulio yako ni ugomvi. Ukikosa darasani kesho tunagombana. Kwa hiyo la kwanza ni muda. Jana nilikuwa niko kwenye center, nimepata simu kama 3. Wanafunzi wanataka kujiunga kwenye review class. You just think about. Nataka kufaulu. We have gone all over more than half. Tumeshamaliza. Lakini nataka kufaulu. Jana nilikuwa naongea watu zaidi ya 3. Kwa hiyo tatizo kubwa sana lilokuwa wanafunzi ni muda. They are not dedicating the time. They just need easy way to pass out. Yaani mtu anachokitaka ni kwamba haje leo, kesho atangaziwe kwamba kafaulu. Yaani kama vile tunabariki kwa mikono, na kuza mkono anaokoka. That is. Lakini there is no way kwamba kuna miracle utafaulu bila kuwekeza nini? Muda. Ukiwekeza muda, hakikisha. Lakini usipokiwekeza kidogo kidogo, tunasema investment yoyote unapokuwa unaifanyia evaluation like from B1 in a duration, right? In a duration, space investment. Lakini kia mmoja wapo hapa duration itakuwa tofauti. Kivipi? Kuna umri wa kustaafu. The more you delay kupata CPA, the more your investment becomes shorter. Unakuja kuipata CPA una miaka 50, imebakia miaka 5 ya kustaafu. Kwa hiyo duration ya project yako ni miaka mingapi? 5. Una mtoto mdogo, amemaliza University of Dar es Salaam whatever, amepata CPA na miaka 24. Count the duration of the project and how less will it be when you are coming with the net present value as well as whatever the technique you just think to bring in. Jiulize. Huyu anapata CPA imebakia miaka mingapi? 5. Huyu anapata CPA imebakia miaka mingapi? 25. The investment is the same.
And sometimes you get chukua miaka mingi ameinvest a lot. Nenda rudi. He has invested a lot. Wewe kawekeza muda mfupi lakini being serious. When you are serious you invest a lot, just a little. Lakini return yake itakuwa ni kubwa kwa sababu you are going to stay with CPA, applying it, using it for the longer period. Don't delay. It's meaningless when you delay. Hello? Mpo? Thank you for coming. Duration ni muhimu mno. Hii ni sasa tunasema mshakuona michezo ina tofauti. Kuna michezo mnategemeana mpira. Lakini kuna mchezo ambao ni wewe peke yako kwenye stand. Ulingoni. Tegea mwenzio akuwe. This is CPA. You must know that there is no one to help you. You are the one standing alone and to accomplish it. Kwa hiyo lazima ile ulitambue hauna wa kumtegea. The more unategea, ujue tayari you take longer to achieve what you wish. Muda. Yes, tunasema put a theory into practice. Chochote unachokisoma hakikisha unakileta kwenye maisha. Kuna tatizo kubwa sana la wanafunzi wengi who are just getting a CPA. Hawajui masomo gani ambayo yanakuingiza sokoni. Yapi tunasema ni investment ina return kubwa. Yapo masomo yana return kubwa kuliko masomo mengine. Hayo matatu niliyotaja ni beyond. We are speaking about accounting, auditing and taxation. This is it. Why? Ndio utakuingiza kwenye ajira. Ukisikia masomo ya ajira, interview nyingi, they are connected on those 3 subjects. Lakini mwingine anahisi tax is easy to pass, and simply because it is easy to pass, I don't need to get into exam. I mean for tuition centers. Oh wow, you're going to pass, but you're going to fail for the interview. Meaningless. You have a CPA paper, not something. I'm telling you, wako wengi unakuta na CPA TRA wanatamani kila mmoja afanye kazi TRA. They cannot pass that interview from TRA. Why? It did. Mtihani alifaulu. Shida iko wapi? Kufaulu mtihani na uelewa ni vitu tofauti. When you get in the classroom, you're not going only looking for passing, understanding. Nafikiri mwaka jana semester iliyopita Mr. Rashidi imebia my witness. Tulikuwa tunafundisha TRA wakatoa interview, wanafunzi wengi waliokuwa darasani waliacha interview baada ya kupata kazi. Ambao wako nyumbani wana spray walishinda hizo kazi za TRA. Why? Kwa hiyo kuna somo ni rahisi kufaulu, lakini don't make such kwamba ndio unaondoka. Ile somo ndio linakuingiza sokoni. Unaweza ukaliona ni jepesi, nobody, hakuna anayekamatwa na tax, walio wengi anaweza kufutiwa. Unaweza ukakamatwa lakini hawezi kukufutia. Lakini ndio linakwenda kuingiza wapi? Sokoni. Don't make a mistake. Tax, auditing, accounting. Ndio yana interview nyingi kuliko somo lolote. Tafakari. Did you get it? Sio kama unasikia. Auditing mtu anasema hiyo naenda andika. Watakuandika kwenye nini? Kwenye interview. Ni kweli kufaulu si easy auditing. Lakini you are not going actually to come in the market. You're going to remain with your paper at home. That is meaningless. Make sure you get in class, even if you can pass. But you're not looking for passing. You're looking for using such a paper. It's not a white paper. Kaweka karatasi keupe. Unatamani uitumie. Ndio maana ya CPA. Mwingine anapata CPA, amepata kazi. Lakini unashangaa kila siku wanakuuliza leta cheti chako. Unaleta kikagoni kwambia, wamekaa wiki moja wamesahau leta cheti tena. Kila kikao wanasema leta tena. Why? They don't trust you. Unakifanya waamini kama una CPA. Mwingine ana CPA na hata CPA, hawajawahi kumuuliza vyeti. Kile sikufanya hiki fanya hiki. Maana yake unapomwona unajua ana CPA lakini hataki kuongea. Unaelewa maana yake?
Manake hakikisha unaelewa. My dear ladies and gentlemen, those three subjects take a vital, serious point to note out. Don't make a mistake kufaulu bila kuzielewa. Utasikia watu wengi wanaongelea B5, C3, Finance B1. Ni kweli yale yanahodhi kupata karatasi, ni magumu. Lakini kwenye ajira ni yako na nafasi chache kupungiza sokoni. Yana nafasi chache mno kupungiza sokoni. So here you should understand. Labda kabla sijapata kwenda kutoka hapa, naongelea masomo matatu. Lakini I wish actually to discuss a bit. Unachukua step gani unapoingia kusoma CPA? Nianze na masomo gani? Hapa pia kuna tatizo kwa wanafunzi wengi. Kwamba wao nianze na somo gani? Na ya intermediate na final. Oh really? I wish to bring something. Mwalimu akopi. I'm sorry. Sijui kama mtaniona. Natamani niandike kitu fulani. Where is the phone? Mwalimu hajawahi kukosa kuandika, mwalimu hajawahi kutengwa na ubao. It's like a divorce. Chukulia kidogo. Tunaje kwa mfano unaongelea intermediate. There is B1, there is B2, there is B3, there is B4, B5, B6. That's okay. Mwalimu, nataka kuanza kusoma. Kwanza nazuia. Mimi kwangu mwanafunzi hata uje napenda kweli hela, usome 6 kwangu. Never. Yaani ukisoma 6 kwangu hapana. Ukisikia mtu anasoma 6 ni tamaa. You're going nowhere. Kwa hata kama unasoma 6 na kueleza, it's a mistake you made. Chukua kidogo. Unapochukua kidogo wewe unakuwa mkubwa. Utakwenda kwenye interview. Aliyefahamu 6 pa, wewe unamwona na akili. Kwenye interview ni mweupe. Did you understand? Sasa lazima urudi kabla hujachagua. Uyaona haya masomo, somo gani hatari? Intermediate. Soma hatari. Ili hapa. Naweza ukakuta ukashindwa kuweka lipi la kwanza la pili. Labda lipe namba 1, lipe namba 2. Namba 3 liweke pale. Audit na tax vinaweza vikasharabiana kutegemea na mmoja kupenda maelezo, ataona audit ni rahisi kuliko tax. Kwenye hesabu anasema hii afadhali. Okay, linki namba 4, namba 5. Huyu ni rafiki wa kila mmoja. You got it? Sasa angalia katika watu wote kusoma. Hakuna mtu aliyewahi kufutiwa intermediate kwa kutumia yale masomo ya mwisho. Linalofuta ni hili B5, B1, B2 mara chache naye anazindua sometime. Sasa walio wengi anaanzia wapi? Anasema, nipe nyepesi kwanza nipate starter. Oh, come on. Yeah. Unajiuliza mara mbili, inawezekanaje? Lazima mjue, ukisharekodi somo moja, tunaanza kukuhesabia. Ukisharekodi somo moja, tunaanza kukuhesabia. Before recording, we don't count anything. Manake ni nini? Kama wewe ni mpambanaji, B1, B5, yatangulize mbele. Hadui, mjue, pambana naye. Did you get what I mean? I don't know if you just got me. Correct. You do. Come on, let me get it. Kwa hiyo, kwa mfano, anakuja, mi kwangu anayeanza kwangu. Yaani lazima ni hapa. Asema mwalimu kidogo punguza, kwa nini unataka nini? There is no spare with all those subjects. Make them first. Zitangulize kwanza. Ngoja nikwambie scenario. Hakaingia na B5, B1, B2. Hakafeli zote. Hawahesabu. You have to trust everything. Kwa hiyo lakini aliyeingia B6 pa akapata, wanaanza kuhesabu. Unaona anaenda ngoja nikachukua na tax kidogo na kiaudit. Wanahesabu. Anakuja kuipambana na B1, zimebakia tayo 2. Piga ni kupiga, inashindikana, inafuta yote, anza upya. Kosa aliyolifanya kwanza, unaanzaje?
unaanzaje? There is no speed bila kugusa yale magumu. Kwa hiyo point akianza na haya magumu, that's okay. Hata angefanya mara 3 times without even a recording. There is no counting. Hakuna counting hata moja. Did you get it? Until you record. Kwa hiyo akifanya mara kwanza akakosa, mara ya pili yamekuwa mepesi, si sawa na mara ya kwanza. Mara ya tatu unaweza kukuta kaondoka yote pia. Wanaanza kuhesabu sasa. Hawahesabu kule alikokuwa na try without recording. Then wanaanza kuhesabu, imebakia basics, imebakia audit, kila moja na mtamani. So huyu yani kafanikia, ana bahati si bahati, amejipangaje. Huwezi kukuta mtu anafanya nini? Wanamfutia. That is number 1. Lakini la pili, ukienda final, we have C1, C2, C3, C4. Adui yetu ni huyu hapa na huyu. Au ndio adui, ndio anaofuta. Unapoenda the same approach, usiende kuchukua kwamba nataka manne, stop it. Chukua C1, C3. I just need them. Hata ningefanya mara 5 without any recording, they don't count until I record. Na nikirekodi gumu, they start counting. Yamebakia mepesi. There's no way wanaweza kunifutia. Ukiteje kumfutia mtu, kimfutia huyo ana shida nyingine. Ni rafiki pia wa wengi, sio wote lakini. Kwa hiyo uchaguaji namba 1, namba 2, namba 3, unakuta mwingine ameingia intermediate, look over here. Anakwenda anapata audit ya nini na whatever na B2 labda. Zimebakia hizi 2. Asema naomba nikafanye na final. Come on. Don't do that. Don't do it. Usije ukafanya hivyo. Why? Anaenda final huku bado anadaiwa adui. Wawili wale. B1 na B5. Is attempting now in the final. Now what is he going to do over there? Na kuna nenda kufanya nini? Nipe audit nihangaike nayo na taxi. Yes, audit nipe hapa nihangaike nayo na taxi. Anaenda audit inatiki. Intermediate inagoma, wanaanza kuhesabu final na intermediate. What are you expecting? Hello. Sasa kinachotokea huku wanahesabu na kule wanahesabu. Wanamwambia zimebakia trial 2 intermediate. Pause final, niendelee na intermediate. But final wanaendelea kuhesabu. Even if you do or you don't. Ikitokea wakakufuta, kuna mtu mmoja walimfutia hapa. Ikafutwa intermediate. Final wanarekodi, uruhusi kufanya. Rudi huku kule wanaendelea kuhesabu. Hiyo ndio umeshikwa na unapigwa. Did you get what I mean? It's a mistake majority. Na tatizo liko kwenye kuchagua. Kila mwanafunzi anapokuja kwenye center, you know nothing about mwalimu, nipe nasoma hili, namwambia no, come sit down here. Mwingine anataka kuambia kwa sababu anasoma shule za msingi zote Dar es Salaam. Come on. Wewe niambie tu mimi nikushauri jinsi ya kujipanga, wewe utachagua nani ya kufundisha. Sasa hii ni mbaya, mpaka tunafikiri hata Nbaa wafikirie jinsi gani ya kuzuia watu kwenda final. Ni hatari zaidi. Kuna mmoja semester iliyopita, mpaka nafikiri niliomba Nbaa tuandike barua kuomba wamfutie. Yes, ushakuona ile ombi, check the scenario ilikuwaje. Check the scenario. Tumekaa mezani mpaka namwambia tuombe wakufutie. Sisi tunaandika barua tuombe wakufutie. What happened? Check kilichotokea. Halirekodi intermediate. Mepesi. Akabakia B1 na B5. Akaenda final, akagusa audit yes. Was it audit yes? Audit akapata. Wakaanza kuhesabu. Anarudi huku wakamwambia last chance. Akisema last chance, akarudi intermediate akaacha final. Anakuja kufanya na faulu, kule wanaambia last chance. Amebakia masomo 3. C1, C3,
C4, last chance. Manake only one try. You make them or we get in with you. Manake probability ikoje? Akifaulu hata na mawili tu, akafaulu hili na lile au na hili akabakia moja na nyewe wanafuta yote. Tuko kwenye state hiyo. What should we do? Tunaomba ufute ile moja ufanye yote upya. Tujuka. Tafakari kwanza. Angalia wewe umechaguaje. Jitathmini wewe. Hello. Kwa hiyo hapo nimeongea vitu viwili. Masomo ya msingi hata kama ni mepesi, yale matatu, hakikisha unaelewa. Ingia darasani kuliko somo lolote. Njoo kwenye kuchagua. Make sure magumu yatangulize mbele. Mwalimu mwingine atakwambia, kwa sababu kama nafundisha ethics ndio pekee yake nalifundisha, ukija unafikiri utakushauri nini? Anza na skills upate start. Ni kweli, lakini you just know how to arrange those goals and how to address them. That's more vital and clear. Nafikiri hapa tumeelewana vizuri. Haya vitu vingi nafikiri as far as personal vimeshapitiwa. Nitagusa kidogo pia kwenye final touch. Usomaji sawa, final touch inakwendaje? La kwanza, unapokuwa kwenye final touch, final preparation, epuka group discussion. Don't go in a group discussion. Group discussion huwa zina mwisho kabla ya wiki 3 for examination. Stop group discussion. Kwa sababu pale unahitaji kuready, unahitaji cover fast, unahitaji everything to be intact. Na tatizo lako si sana la mwingine. Group discussion ni sawa na nini? Mnaenda hospitali alafu daktari anasema nyote mnaugua malaria. Chukua dozi ya malaria. That's not. Did you get it? Well, group discussion after 3 weeks before, stop it. Mnaweza mkasema mko pamoja, huyu anasoma cost of capital, huyu anasoma capital structure, huyu working capital, you can share by asking each other, but you are not discussing. Hilo la kwanza. Lakini la pili, make sure kesho mtihani naongea, you must cover at least 80% of the syllabus. Mwalimu nasemaje 80%? How is it possible? 80% ya syllabus. Wakati unasoma, tengeneza summary ambayo inakuwa ni framework. Framework, what does it mean? Ukinipa topic yoyote tu namna hii, najua issue. Na mwalimu alikuwa anaongelea kwa mfano, the one here, cost of capital. Napokwenda kufanya swali la cost of capital, I know framework iko hapo. Kuna cost of equity, cost of preference share, cost of debts, kuna redeemable, irredeemable, convertible, bank loan. Cost of each component zimekwisha. Na kwenda kutafuta nini? Weight, capital weights, either book value or market value. Ukimaliza, kuna maswali yake ya maelezo. Najua hapa ni nini? When should I apply WSCC? Those are the issues. Kwa hiyo framework ikiwa nayo, I don't take a time. Sio wakati wa kufanya maswali. Kesho mtihani huko unafanya swali la consolidation la max 40. Kesho mtihani asubuhi mpaka saa 6 una swali la consolidation. What are you preparing for? Kesho mtihani we are not doing what? Equations. Kesho mtihani unapanga silaha. Kwa hiyo unakuta mnachopanga maana ni ile structure format. Kila topic inapitia by format. It may take me 15 minutes actually to cover the topic. 15 minutes your topic imekwisha. 15 minutes now everything is arranged in a proper manner. Mwalimu hapana. I'm going to come on the part. Mwingine unaamka asubuhi na wai pale. Nikifika asubuhi bunju pale. Lazima nitafika saa 12. Kabla ya mtihani nitakuwa na asilimia karibu 30 ya syllabus. There is no way asubuhi ninasoma nisikutane na kitu kwenye mtihani. Wewe sio msomaji. Una asubuhi ile. I'm waiting for exam, one time over here. I'm waiting there. I'm just passing through by. Come on. Where's the lack or not? I must make something in the exam.
Ukiona you cannot do that, usomaji wako bado hauko sawa. 30% itaikawa asubuhi. Usiombe mtihani leo ni mchana. 50% will be covered before exam. You got what I mean? Sijui kama unanielewa. Unaweza usinielewe vizuri. Okay, that is the things. One of the things mwalimu ametoka kuongea. The most important question ambazo zina involve computation. Majority claims the formula. Don't claim the formula. Formula yoyote ina logical reasoning. Ina sababu imetokea wapi. Kianzio ilikotoka. Ukijua kianzio ilitoka wapi, the formula ilitoka wapi, you'll never claim. Mwalimu, you'll never claim. I'm telling you, you'll never claim the formula. Claiming the formula inaondoa uwezo wako wa kufikiria na kuapply. Hata ukisikia maswali ya maelezo mengi yanatoka kwenye chanzo cha ile formula computation. Ile formula chanzo chake kuna maelezo. Yale maelezo ndio yamekuja kuleta model. Tunasema inaanza theory, baada ya theory inakuja wanajenga assumption, baada ya assumption atakuja kujenga model. Model is a mathematical presentation of the formula. Sasa ile model ndio final. Sasa usianze kwenye model you come out. Hautaweza kuongea chochote. Don't claim the formula. Tunasema kwenye mtihani. Uko kwenye chumba cha mtihani tayari. Wanakutoa dakika ngapi za kusoma maswali? Dakika 10, eh? Is it 10 minutes, right? Unazitumiaje hizo dakika 10? Kufaulu kuko kwenye hizo dakika 15. Kumbuka unapoingia kwenye mtihani, limiting factor it becomes time. Limiting factor becomes what? Time. Muda ndio limiting factor sasa. Kwa hiyo unatakiwa upange jinsi gani ya kuutumia. Wale wanaojuaga kwenye product mix, optimal product mix ni performance management, lazima upate kujua limiting factor is a keyword aspect. Kwa hiyo unapoingia kwenye mtihani 15, nasoma required ya maswali yote. Maswali yote. Ni mtihani wa somo yote. Required inanipa nini? Inanipa sasa uwezo wa kwenda kutambua kwamba topic gani naijua zaidi kuliko nyingine, ranked number 1. Na ranki ya pili ya mpaka ya mwisho. Kwa hiyo unapoanza kusema anza, nimeshajua nitaanza na swali la 6. Do you got it? Second labda nitapatia swali la 3. Lakini maanake zile dakika zile ndizo zinaweza kunitengeneza. Na kumbuka ulipokuwa unasoma utengeneze topic zako, favorable topic, uzijengee mazingira. Tunasema ni uwanja wa nyumbani. Uwanja wa nyumbani. Unacheza ugenini na nyumbani. Uwanja wa nyumbani. Wanasema atoke mtu kwenye uwanja wa nyumbani. Sasa zile topic ukiona required tu kwamba imetoka, automatically unajua this is number 1, number 2, number 3. Lakini wewe unaanza na kwanza, unakuwa dakika 15 unaanza kusoma consolidation yote. Come on. Dakika 15 umepewa unasoma swali la consolidation. Kufanya nini? Na especially maswali ya account unapoingia kwa mfano. Mwalimu ametoka kuongea hapa. Maswali ya accounting yanachukua muda sana. Unapoongelea number 1, presentation of financial statement, consolidation, cash flow, ratio analysis, they take time. Hakuna miracle utaweza kumaliza ule mtihani, lakini tunahitaji 40. Sasa unaanzia wapi? Unapoangalia required, utakutana labda kuna standard ambayo unaijua. It takes no time. Anza nayo kwanza. Did you get what I mean? Anza na, ukiona swali short, anza nayo kwanza. Kama kumbe kulikuwa na standard property planted equipment was easy, ndio ninaanza nayo. It may take me maybe 15 or 20 minutes. And I'm looking at another standard, maybe government grant some over here. And it takes just maybe 15 or 20 minutes. It's done. So then, nikishakuwa hapo nimejenga msingi, ndio nashambulia yale yenye kuchukua muda. Lakini unaanza na consolidation, unakuja number 1, muda umekwisha. Unakuja kufika nyumbani kwa sebuleni unaangalia kumbe pipi ilitoka.
kipindi ilitoka. That is the things. You need to know exactly how do you take your time. Sorry. General aspect tunasema hakikisha unapokuwa kwenye mtihani unaandika, unamshawishi msahishaji ambaye umuoni usoni mwako. Did you got it? Unamshawishi, unamconvince msahishaji ambaye hayuko usoni mwako. Make sure you know how to convince using your pen. Smart and lighting. Perfectly. Just simple but clear. Unaeleza kidogo lakini clear. Lakini pia kwenye maswali ya maelezo, marks ni muhimu kuzisoma. Kwa sababu swali inaweza ukahisi ni kudefine, ameweka marks 2. Define hiyo akaweka marks 5. Define swali hiyo ukaona marks 10. Jitafakari. Did you understand what I mean? Manake marks zina convince where do I supposed to go. Lakini kuna masomo mengine ya matatizo makubwa, likewise sisi mwalimu alikuwa anaongea na nilikuwa naangalia mtihani wa midi wa juzi wiki iliyopita. Swali moja lina marks 20 lakini lina topic 3. Sasa kama kati ya topic 3 moja unaiweza, 2 usiwezi. Ushaona hiyo scenario? Ushaona scenario hiyo? Yaani lina topic 3. Out of those 3 topics, one is favorable topic and the rest 2 they are unfavorable to you. How do I do mwalimu? Nafanyaje? Kumbuka swali lolote kwenye mtihani wowote, pass mark. Pass mark ni marks 8. Swali ukiweza kuscore marks 8, hilo swali lenyewe limefaulu. You got what I mean? Sio kama unaelewa. Baraka si maswali 5. 5 mara 8. 5 mara 8 40. Kwa hiyo pass mark ya kila swali ni marks what? 8. Ingawa tunaanza lile una marks nyingi. Lakini ukiona kuna swali umefikia mahali ukiangalia una marks 12, zingine uziweze, tayari imeshafaulu na ninabeba swali lingine. Go for it. Alo. Swali walikuta lina topic 2, kipengele unachokipenda kina marks 4, umekishambulia. Kishambulia tukushambulie. So what does it mean? What does it mean? Maana umepoteza swali lile. Ile swali limefeli. Kama nimepata 4, average ya 4 mara 5 ni 20. There is no way you are going to pass with 20 marks. Si kama unaelewa. Kwa hiyo swali lolote pass mark ni 8 marks. Na ndio maana marks zinaandikwa, mwingine anamaliza hajasoma hata maswali yana marks ngapi, sema hivi irrelevant, labda mark anajua ni wewe. Did you get it? Kwa hiyo pass mark ya kila swali marks 8. Kila mtihani pass mark ya kila swali marks 8. Swali nikipata 20 nimebeba swali lingine. Do you get it? Oh really? Specific aspect as far as B5. B5 shida ni nini? Shida ya B5 ni nini? As far as B5, to me, there is a main problem with B5. Framework for each topic enable quick revision and understanding major area which are examined. As far as specific aspect ya B5, naongelea mambo 3. Moja, tatizo lake ni nini? B5, tatizo la B5 ni nini? Ina tatizo lake. Lakini la pili, framework ya kila topic. Kila topic yoyote ina framework yake. Ina framework. Kila topic, when you touch it, it has its own framework. Ile framework uwe nayo. Lakini sehemu ya mwisho, topic gani pendwa za B5? Hello. Examination structure, let me get out. The main problem with B5 is a mathematical language, particularly from operation research mathematics. Shida kubwa ya B5 ni lugha, particular from operational research mathematics, not algebraic mathematics.
operational research mathematics. Operational research mathematics deals with decision-making mathematics. Shida ya B5 is a language. A language inatoka wapi? Kutoka kwenye operational research mathematics, the mathematics that deals with decision making. Really mwalimu? Yes. Lakini katika hiyo lugha imefichwa wapi? Lugha ya B5 imefichwa kwenye cost element and cost driver. Cost element and the cost driver ndio lugha ya operation mathematics ikomo ndani. Cost element and the cost driver. Au lazima tutambue one thing. I'm sorry. Hakuna topic yoyote ya performance management utaenda kuifanya haina cost element hizo. One, we have direct material cost, direct labor cost, direct expense, and we have production overhead classified as variable and fixed. Those are classified as production cost. After production, you have another cost to make card after production. Those are non-production. They are return selling and administration, selling and distribution expense overhead to make the variable and fixed. And lastly, there from a non-production, you have got administration overhead. Hakuna topic yoyote utakayo kwenda kuifanya kwenye B5 haitaji hivyo vitu. Aipo. Unataka kufanya budgeting? Yes. Those are the elements. Our sales budget, from sales budget to production budget, production budget, material usage, material purchase, material cost budget means. Labor hours, labor cost budget. Variable overhead, fixed overhead. After that time, I got a budget, non-production cost budget. Oh really? Yes. Unasema, oh no, nafanya CVP. Oh really? CVP you must understand. Come on, number one, selling price. Then you're coming on the cost, classify them, variable and fixed. That's a key point when you are speaking about CVP analysis. Oh really? Yes. Kama hujui cost element, there is no way you are going. Oh, Marim, I'm doing variance analysis. Oh wow, there is variance analysis for labor, for material, for fixed overhead, for sales variance. That's the language we speak. Kwa hiyo lazima kwanza utambue kila topic yoyote ile kwenye performance. Shida ni language, mathematical operational research language. Inatoka lugha imetoka wapi? Kwenye cost element and as well cost driver. Really? Yes. Oh yeah. How? Those are the cost element. Manake ulitakiwa hata kabla hujasoma ujihakikishie hizo unazijua vizuri. Sababu huku ndio utakuja na cost estimation. When you are speaking about labor cost, remember learning curve it may apply. Sasa learning curve is not a topic. It's a tool to enable you to calculate what? Labor cost. Kwa hiyo learning curve unaweza kuikuta kwenye topic yoyote. Huko kwenye pricing, swali ya pricing, wameamua kukuzuia ili uweze kujua labor cost, wamekuweka learning curve kwenye pricing. Huko unafanya topic maybe hata ya budgeting or variance analysis. Wanajua moja ya element ya variance analysis labor, lakini labor wameamua kuzuia, wamekuwekea what? Learning curve. Oh really? Yes. Oh, acha hiyo. Unaweza ukakuta homework nyingi hizi hazipo na zenyewe unataka ujue which one is variable, which one is fixed in some time somewhere. Katika decision making most we prefer that. Unakuta hazipo. You need to apply high and low method kuweza proportion. Kwa hiyo high and low method waweza ukaikuta katika pricing, waweza ukaikuta katika decision making, waweza ukaikuta katika budgeting, anywhere. Those are the tools to understand when you speak about cost element as regard. You need to be perfectly in cost element. Lakini as bad this cost element it is, they are a cost driver. Cost driver.
What drives such a cost to be incurred? Kitu gani kinasababisha ile gharama iwe incurred? The language, lugha utakayoisikia per unit, per kg, per liter, per batch, per load, Yaani unaweza ukasoma unamaliza huko kwenye mtihani unajua hata kinachoongelewa ni nini. Akwambia cost per unit. Unit hawatahitaji unit siku hiyo. Unaitafuta unit ni nini? Per kg. Oh, really? Per kg. Manaka, I must know the number of kg to know that cost. Per liter. I must know the liter ili niweze kujua hiyo cost. Per batch. I must know the number of batches kujua hiyo gharama. Per square meter. I must know the square meter to know that cost. Per hour, per minute. Come on. Hiyo lugha ndio imeficha kila kitu. And the very bad, indeed bad, as far as cost driver, it may be direct or indirect. Sasa ikiwa direct is easily, ikiwa indirect, majority tend to get wiped out. Indirect kivipi mwalimu? Unaona amekupa a cost per kg, lakini yeye anapojitengeneza, anatengeneza labda air condition. Hawa anatengeneza whatever. Atengeneza whatever product. Lakini hiyo product haiko in terms of kg. Sasa ile cost huwezi kuiona moja kwa moja kwenye hiyo product kwa sababu imekuwa indirect. Inabidi urudi kwanza ujiulize kama anasema gharama ya kilo moja ni 5,000. Je, hii unit inatumia kilo ngapi? Inatumia kilo 6. Kwa hiyo ile gharama huwezi kuileta moja kwa moja. Indirect. Lazima ujiulize sasa huyu anatumia kilo ngapi so ili niweze kuileta. Unaambiwa gharama ni shilingi 10,000 per roba. Ile unit haujaambiwa moja kwa moja, ile sio hawa atengenezi masaa. Anatengeneza unit ujiulize kwani inatumia masaa mangapi? Ili ndio uweze kuileta indirect. A cost driver ndio kila kitu. You must know the cost element, and after cost element uje urudi katika cost driver, and when you are getting the cost driver, there is direct and there is indirect. Hello, ngeuke mwenzio kama nasinzia. Moja ya vitu kwangu huwezi kusinzia darasani. Hilo ni moja. Alafu mimi mkonoji, hata simu kutumia. Kunaongea kwa sisi watu wazima. Nasema mimi nimepunguka wapi? Yes. Mzima tunapokutana darasani, simu weka pembeni. Hata mimi utaiona naitumia. Huwezi kuona nafundisha eti endeleni huko. I cannot do that. So don't do it. Don't do it. Yaani ugombe unaweza ukaniharibia kipindi kwanza. Utatoka. Eti nimelipa naambia sio house boy. That's that cost. Kwa hiyo uwezi kujua namba yote ikitajwa mbele na nini inapaa. Ile paa ndio inakuonyesha driver yake. Na driver ndio urudi. It may be direct, hiyo itakuwa ni rahisi. Ikiwa indirect, hiyo una kazi ya kutafuta nani anayekwenda direct nani mweze kumleta. Unapangilia paa, those are for variable. Fixed cost. That's not hakuna topic hapa. Kwa hiyo na kuziallocate sasa. Unaweza ukaallocate kwa kutumia overhead absorption rate. That's allocation. Hiyo ndio nataka sasa na yenyewe uilete per unit. Unailetaje per unit? Huwezi kuileta yenyewe kwa sababu it's periodical.
You must bring it by using overhead absorption rate. Overhead absorption rate, it might be direct or indirect. By indirect, unaposema production, budgeted production overhead over budgeted number, unapata unit. Sema budgeted labor hours, unapata per hour. Kwa hiyo hii ni indirect overhead absorption rate, siwezi kuijua kwa product anatumia masaa mangapi. There is direct and there is indirect. But the language, shida kubwa ya performance ni lugha yake. Na lugha yake inatoka kwenye cost element. Cost element shida yake, nani ana drive hiyo cost element? Remember, variables zina driver, lakini fixed zina periodical. Unazileta kwenye driving ili tunapotumia absorption costing, lazima uongelee overhead absorption rate. What is a direct or indirect? What a minute. Revenue driver. Revenue driver unapouza, na hii ndio mbaya sana, kwa sababu ndio anadetermine. Unaweza ukakaa kwenye swali usijue, hata unaenda kutafuta cost per unit. Unit ni nini? Unit ni nini kwenye swali ukishindwa kujua anauza nini? Wewe unasikia gharama per kg, per liter, per whatever, per watt. Unachanganyikiwa, anapokuambia determine cost per unit. Kama hujajua anauza nini, there is no way you can do it. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, kimbilia selling price. Selling price ikishasema, unajua kumbe anauza hivi. Anauza square meter. Kwa hiyo cost per unit ni cost per square meter. Anauza box. Kwa hiyo utahitaji cost per box. Anauza nini? Kwa hiyo lazima uende final point, anachokiuza. Anachokiuza ndicho kitakuja kuletea a cost. I'm sorry. And a simple question likewise over here. Although I've got no such a time, tapitia kidogo nikuonyeshe lugha tu ninachohitaji kukuambia. Kwa vile ABC company produces and sells K6 as follow. For coming period, the annual is budgeted to produce such meters. Material cost 500 per meter. Labor cost 300 per hour. Variable selling and distribution 2,000 per roll. Angalia huko ndani kunapotibuka huko. Kuna per meter, per hour, per roll. Yaani unachanganyikiwa. Anarudi anasema budgeted production overhead ni 2,000 per month. Wakachukua budget ni per annum. Fixed is per month. Majority have gone there. Kwa sababu ukimwambia atakuta overhead absorption rate, anaenda kuchukua milioni 2 gani kwa number of unit. No. Why? This budgeted fixed is per month, while budgeted number of unit there is per what? Per annum. They are not compatible. So narudi unajiuliza, okay, anaendelea, angalia per month. Selling price 30 per roll. That is the breakthrough. Hiyo ndio point pale. Naanza kwenye selling price. Anavyouza, anauza roll. Kwa hiyo inabidi hapa nikatafute cost per roll, na niweze kujua mwaka mzima roll. Sasa roll zikoje? Anaenda juu. Kule wakati alikwambia anatengeneza mita 120 ni mita. Anachokiuza anauza roll completely once again out of the scope. Mbona anatengeneza mita kule huku anauza roll? Did you get it? Kwa hiyo you need to come my brain over here that I must understand the law of it. Check out. It takes 5 hours to produce a meter. Oh really? Inachukua masaa 5 kutengeneza mita ya kesi. And each roll made of 10 meters. Hapa amemaliza. Kwa narudi kule budget ya 120 nigawanye kwa 10 ili nipate roll anazozitengeneza kwa mwaka mzima. Shughuli yangu, akili yangu imerudi, tazama naona njia nasonga. Oh come on. I wish I could have had a time, lakini muda uko limited sana. Yaani hilo unaweza kukuta ukapotea tu. Hata nikwambia tafuta cost per unit, unjue unit ni nini. That's the major problem ya performance management. Teaching performance management is easy. Teaching is easy. Ukiingia kwa mwalimu huwezi kujua nani anafundisha vizuri, ni rahisi mno. Teaching ya performance ni rahisi. Shida kwenye mtihani, tatizo ni language. B1 teaching is difficult. Kwa hiyo isipokuwa mtihani wake easy, ukishaelewa na lugha ya kuchenga. Kwa hiyo B1
una struggle kupata kuelewa, easy to pass. That's B1. Ukielewa ni rahisi kufaulu. B5, elewa na kusubiri nikupe lugha yako. Tuchika warame. Unaweza ukaelewa, unatoka kwenye mtihani, hujajua hata hilo swali lina topic gani. Kwa sababu kuna maswali sometimes they ask indirect question. Indirect from the definition. Wewe umezoea calculate break even point. Then I'll ask you that. Because calculate the number of units at which sales revenue will be exactly equal to the cost incurred in the company. Amekuuliza break even point, but indirect kutokea kwenye definition. Unafika huwezi kujua kama ni break even point, umesubiri mpaka uambiwe break even point. Lugha ya performance is exceptional. Na ndiyo shida kubwa. Lugha, lakini lugha inatokea kwenye cost element. Cost element with the cost what? Driver, zijue cost element, zijue tools za estimate cost element, jua cost driver, nenda kamtenganisha fixed, mjue fixed overhead. Wanasumbua mno kila topic. Why? Hayuko moja kwa moja. Lazima upate overhead absorption rate. Overhead absorption rate, it may be direct, it may be what? Indirect. Hello? Okay, mwenzio, thank you for coming. I wish I could have had the time to do that. Sasa maswali yalikuwa yanakuja, ningekuwa na muda maana uweze kuona tunapopotea. Lakini sana wameshamaliza B5. Wanaweza sielewe wanataka kufanya kitu gani. Lakini lugha ndio jambo la msingi. Ngeweza kuuliza cost per meter, cost per roll, whatever, contribution per roll. Au maswali unaweza kuona ni dogo, lakini lugha ndio shida. We could have had a discussion, but forget about it. Come with the answers on that. Oh, come on. I'm not teaching, by the way. Look out. Sehemu ya pili ya performance ni framework ya kila topic, ambayo ndio inakuwezesha kuwa, yani ndani ya risali moja naweza nikasoma topic hata 3, 4, 5 niko sawa. Na hii framework ndio unatakiwa nayo unapokuwa na final what? Touch. You must have a framework. And not only the performance, masomo mengi yana framework. That framework once you have it. Unaponiambia naongelea aging method. Oh, come on. Najua kuna forward contract. Hapa forward contract lazima nijue how to age expected income, expected payment. Unapokwenda kwenye money market, nijue jinsi ya ku-age expected income, expected payment. Naenda kwenye current future, nijue ku-age income, expected payment. Kwa hiyo unaweza kukuta unarudia swali ni moja, umefanya maswali 10, kumbe swali hili moja. Kwa sababu you don't know the framework of that particular topic. Check out example. Ukakutana na optimal product mix, hata kama natembea nikakusikia umenipigia simu namna hii. Labda una tatizo, yes. La nini la optimal product mix? Utasikia na kuambia, okay, chukua selling price. Unaziona product unasema ndio, basi toa variable cost. Unazo ndio, basi umeshapata contribution ndio. Angalia limiting factor iliyotajwa, gani pale limiting factor. Umeshapata, nikiambia okay, nenda ka rank. Ndio, umemaliza, nenda ka allocate. I know the framework. Na ile framework ndio inakupa uwezo wa kufikiria swali. Kama una framework hata kwanza swali it is not possible. Kwa sababu unajua unaanzia wapi, uko naliweza ianza. Lakini naliweza hivi. Anza. Naliweza lakini anza. Uanzie wapi? Lazima ujue framework. Ukijua framework yani nikisoma ilikuwa yani nikisoma tu determine optimal product mix, nasikia framework kichwa. Najua naanzia wapi. Oh, mwalimu, yes. Unaponiambia margin and absorption cost. Ukiona swali la margin and absorption cost, najua kuna cost per unit and absorption and under margin. I must understand. Yeah. Unaweza kuwa na statement of reconciliation between margin no? Niambia advantage and disadvantage, nimemaliza. Topic is done.
Thank you, CPA Edson, for your wonderful presentation. He has covered a lot of issues that are important for during our preparation, but number one, make sure you make a good choice. Ni muhimu sana kufanya of trainers to advise you before you select subjects. Ndio hivyo. Usiende kichwa. Miongoni mwa mambo ambayo yalipelekea bodi kuanzisha review class kwa ni hilo, kuguide watu wanaofanya mitihani, sio kudeliver darasani. Wana na experience what professionals. Kwa hiyo tumia fursa yao nenda kwa ushauri. Ya Joana, mgeukie mwenzako wakati tunasubiri kuendelea na programu yetu. Salimianeni, kumbushaneni, inawezekana kuna vitu vingi vimeongelewa, jaribu ili tunapokuja tufanye discussion na tupate presentation nyingine. Asanteni sana. Tusitoke kwa sababu kuna mwenyekiti anaingia. Mwenyekiti anaingia na yeye ana jambo la kuongea na sisi. Dakika moja anakuja sasa hivi.